Now என்ன மாதிரியான வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த சாப்டர்ல அப்படின்னு சொன்னா, அப்சார்ப்ஷன் டைப்ல இந்த மாதிரி இப்ப நோட்டிஃபை பண்றது இல்ல, ஒன் ஆஃப் தி கம்பெனி டேக்ஸ் another கம்பெனிங்கிற மாதிரியான ஃபார்மேட்ல இந்த சம் இப்படி இருக்கும். ஓகே, கம்பெனி A டேக்ஸ் ஓவர் கம்பெனி B அப்படி இருக்கும்போது A holds share in B. அப்ப A is the transferor, transferee, B is the transferor. ஓகே, B transfer பண்றாரு தன்னுடைய அசெட்டை, A வந்து எடுத்துக்கிறாங்க, transferee and transferor. Transferee holds the shares in transferor. Here in a reverse case, transferor holds in transferee. இந்த மாதிரி ரெண்டு சினாரியோ இருக்கு. previous classல shares held by the transferee company in the transferor company ஆக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம previous classல பார்த்தோம். shares held by the transferee company in the transferor company. Similar one, shares held by the transferee company in transferring company தான். CA ல கேட்டாங்க, இதே சம் CA மேல சின்ன சின்னதா மாடிஃபை பண்ணி 2 வருஷம் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஒரு முறை பேட், இன்னொன்று பேட் அண்ட் பால், இது வந்து குட் அண்ட் பேட்னு, இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃபரெண்ட் நேம் வச்சு இதே சம் டிட்டோ சின்ன சின்ன நம்பர் டபுளிங் பண்றது, இது கூட இல்லாம இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கேட்டிருந்திருக்கிறாங்க. So I am going to work out this illustration here. We have been given 2 companies. Okay, இங்க on the date good limited absorbed bad limited, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்துறேன். முத good and bad இருக்கு. On the date, on the above balance sheet date, good limited absorbed bad limited. good வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. The members of bad limited are to get 1 equity shares of good limited issued at a premium of 2 per share for every 5 equity shares held by them in bad. நீங்க 5 ஷேர் வச்சிருந்தால் 1 ஷேர் கிடைக்கும். பேட்ல 5 ஷேர் வச்சிருந்தால் குட்ல 1 ஷேர் கிடைக்கும். அது இல்லாமல் குட்ல இருக்கக்கூடிய 1 ஷேர் வந்து 10 rupees plus premium 2 rupees, 12 rupees worth. 1 equity share of good limited is issued at a premium of 2 per share for every 5 shares, 5 equity shares held by them in bad limited. The necessary approvals are obtained. You are asked to pass journal entries in the books of 2 companies to give the effect of the above. 2 கம்பெனில journal entry மட்டும் தான் போட சொல்லி இருக்காங்க. என்னையும் நான் ஃபுல்லாலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போறது இல்ல. இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஹேண்டில் பண்ற மாடல் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. அதுவும் என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு இதுல அப்படிங்கறத ஹேண்டில் பண்றது மட்டும் தான் நான் டீச் பண்ண போறேன். Rest of things are same. I have zoomed further so that it will be comfortable for you to read. Okay. Now, இப்ப purchase consideration எப்படி டிசைட் பண்றாங்க இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க, bad limited is going to be joined with good limited. After this one, bad limited will not exist. Bad limited will not exist. Here 30 lakhs equity shares of ₹10 each of bad limited held by them for 3 rupees. The value is in crores. The value is in crores. Appa 30 lakhs into 10, 300 lakhs, otherwise 3 crores வாங்கி இருக்கிறாங்க badல. Okay. Now, how many shares are there in bad limited? 5 crores. Over 10 rupees na 50 lakh shares at rupees 5 ஆக இருக்கு. Then how to determine the purchase consideration? Is that okay? Shares held by outsiders. Okay, shares held by outsiders. Bad limitedல உங்களுக்கு 5 crores க்கு shares இருக்கு. You have 5 crores.
அதுல இவன் ஹோல்ட் பண்ணது 3 crores நானே எடுத்துக்க மாட்டேன் இல்லையா, அப்ப அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும், 3 crores சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்ப 2 crores only held by the outsiders. அந்த 2 crores மட்டும் தான் நான் ஷேர் கொடுக்க போறேன். அதுவும் என்ன ரேஷியோனா 1/5. ஆனா ஷேருடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கு, 1.2 times. இதை நீங்க 50 lakhs 30 lakhs கூட போட்டுக்கலாம். 50 lakhs and 30 lakhs. 50 lakh ஷேர்ஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி ஃபோல்ட் பண்ணது 30 lakhs சொன்னால் அவுட்சைடர் ஹெல்ட் பண்ணது 20 lakhs. அந்த 20 lakhs 1/5 அதுதான் நான் ஆஃபர் பண்றேன். ஒரு ஷேருடைய விலை 10 ரூபாய், அதுக்கு பிரீமியம் 2 rupees சேர்த்து 12 rupees இஷ்யூ பண்றேன். திஸ் இஸ் த வேல்யூ. 50 minus 30, 20 lakhs into 1/5, 4 lakhs. 4 lakhs into 10, how much is that? How much is that? 20 lakhs divided by 5 into 12, the value being, yeah, 4 crores நினைக்கிறேன். 4 crores with the 4 lakhs. 48 என்னது அது, 0.48 lakhs அப்பா. Yeah, 0.48 lakhs. 0.48 lakhs. அவ்வளவுதான் ஆஃபர் பண்றோம். Yeah, including premium. Including premium, we are going to offer 0.48 lakhs. அல்லது 0.4 and 0.08. 0.4 being the share value and 0.08 is the this value, probably premium. We got it now. Now we have to pass a journal entry here. Journal entries நான் வந்து இவருடைய புக்ல மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன், டிரான்ஸ்ஃபரி புக்ல மட்டும். அதுக்கப்புறம் மிச்சதெல்லாம் நீங்களே ட்ரை பண்ணிக்கலாம். because this is the only component we have to understand in this illustration. Rest of the things are same. Okay, so purchase consideration being for 48 lakhs. 48 lakhs. Is that okay? Business purchase account debit. In the books of purchasing company, business purchase account debit to liquidator of selling company or transferor company, bad limited. The value being 0.48 lakhs. 0.48 lakhs. For that, what this company will get up in Chanaka, assets and liabilities. These are the assets they will get, and they are supposed to commit. These are the liabilities. Reserves and surplus vittulam. Okay. And 10 and 115 will be taken. These are the two liabilities we have. This is unsecured loan from good limited irukku. This is long term loan to bad limited irukku. This is mutual owings. In the 3 வந்து mutual holdings. இது வந்து mutual holdings. ஷேரா வச்சிருந்தால் அது பேர் மியூச்சுவல் ஹோல்டிங். இவன் அங்க வச்சிருப்பான், அங்க இருந்து இவன் வச்சிருந்தாக்க அது பேர் மியூச்சுவல் ஹோல்டிங். கடன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது பேர் மியூச்சுவல் ஓவிங்ஸ். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மியூச்சுவல் ஹோல்டிங் அண்ட் மியூச்சுவல் ஓவிங்ஸ். So, என்னென்ன assets எடுத்துக்கிறாங்க? We have to debit the assets. Non-current assets. Non-current assets, debit. Net of depreciation எடுத்துக்கிட்டோம்னா 6 crores. 6 crores will be taken here. Non-current assets. Current assets being 134. ஆக மொத்தம் 140 lakhs. 140 crores. Is that okay? 2 current liabilities. Current liabilities வந்து 115 and non-current liabilities அது ஒரு 10 lakhs. Is that okay? So I have taken this current liabilities 115 and non-current liabilities being 10 lakhs. Assets taken over, liabilities taken over. இதுக்கு நம்ம என்ன ஆஃபர் பண்றோம்? 2 business purchase. The value offered by us is 0.48 lakhs. என்ன சார் எவ்வளவு கம்மி ஆஃபர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஏற்கனவே 3 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டேன்ப்பா, இனிமேல் இட் இஸ் ஒர்த்லெஸ்.
this investment will be closed to investment. அதாவது transferee கம்பெனில இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நோ மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஏன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெளியாளுங்க வச்சிருந்தா நான் ஷேர் கொடுத்துருப்பேன். இப்போ நானே வச்சிருந்ததுன்னா அர்த்தம் நான் அதுக்கான பேமெண்ட் முன்னாடியே பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். அது மியூச்சுவலா கேன்சல் ஆயிடும். இன்டர் கம்பெனி ஹோல்டிங்ஸ் வரும்போது while taking the assets and liabilities to the extent of shares held by the transferee company in transferor company, to that extent purchase consideration decreased பண்ண பிறகு again நீங்க செகண்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி assets and liabilities எடுத்துட்டு போடும்போது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் 3 crores. Is that okay? Hope so you could understand. Yes. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்க. Do you get any profit or loss here? Find out the difference and get me the value. 11.52 you will be getting the balance in debit side or credit side. 11.52 debit side value or credit side value? Creditல வந்தா அது பேர் capital reserve. To capital reserve. Okay. The capital reserve here being 11.52. அடுத்தது இந்த லிக்விடேட்டருக்கான பேமெண்ட். Liquidator of bad account debit, the value being 0.48 lakhs to equity share capital and securities premium both put together being 0.48 lakhs. And there is a mutual owing is also there. அதாவது இந்த நான் கரண்ட் liabilities இருக்குல்ல இதை கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். நான் கரண்ட் liabilities டெபிட் பண்ணுங்க 10. அதுக்கு பதிலா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய லாங் டர்ம் லோன் டு பேட் இருக்கு இல்லையா, லாங் டர்ம் லோன் அதர்வைஸ் நான் கரண்ட் liability சார் நான் கரண்ட் asset 10 cancel it. The mutual cancellation. This is the way you can solve the journal entry. Journal entry மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. இந்த journal entry போட்டா போதும். அது இல்லாம க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனில இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த journal entry போட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. இதுக்கு வந்து 16 மார்க்ஸ். மேட்டர் ஆஃப் 5 minutes நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கால்குலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். இஸ் தட் ஓகே? கம் ஆன், finish up copying this. Shares held by the transferor company in the transferee company. போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பார்த்தது transferee company transferor company ஹோல்ட் பண்ணது இந்த ரெண்டுமே. இப்போ பார்க்க போறது shares held by the transferor company in the transferee company. P Limited takes over the business of V Limited for 16 lakhs. அப்ப V will be closed. P will be taking this for 16 lakhs. On which date the balance sheet of the two companies stand as follows. On the date the balance sheet இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. இதுல நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்லாம் ஓகே. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க 2500 shares in P Limited. அதாவது செல்லிங் கம்பெனி. ஓகே, 2500 shares in P Limited. இங்க 30,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. யாரு? V Limited. Transferor company holds the share in transferee company. அப்ப V Limited P Limitedல எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 36 lakhsக்கு ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஷேர் 10 rupees. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 36 lakhs ன்னு சொன்னா 3,60,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு P Limitedல. 3,60,000ல V Limited 2,500 ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி இருக்காங்க. இஸ் தட் கிளியர்? இப்ப இந்த சம்ம நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? So purchase consideration is very clear, which is 16 lakhs. The consideration is to be discharged by the cash payment of 1 lakh and then the allotment of sufficient number of fully paid equity shares of P Limited on the face value of rupees 10 each, valued at rupees 12.5 each. Expenses of winding up of rupees 10,000 are borne by P Limited. P Limited வந்து expenses நான் மீட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாருன்னா அதை பத்தி நீங்க இங்க கவலைப்பட வேண்டாம். V Limitedல அதை டச்சே பண்ண வேண்டாம். டைரக்டா P Limitedல கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஆர் குட்வில் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேங்க்னு சொல்லிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இங்க நீங்க டச் பண்ணாதீங்க. We are aware about the purchase consideration here being 16 lakhs.
அந்த 16 lakhsல கேஷா பேமெண்ட் பண்ணது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 lakh. அப்ப பேலன்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியமா சேர்த்து பேமெண்ட் பண்ண போறாங்க 15 lakhs. அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்பர்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க you have to divide that by 12.5. 15 lakhs 12.5 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா you will be getting the number of shares here. Number of shares. Hope you will be getting 1,20,000, right? 1,20,000 equity shares. 10 rupees being equity share capital, 2 rupees 50 paise being securities premium. Either equity share capital, either securities premium. Is that clear? Equity share capital and securities premium. Clear? So, அப்ப P limited, B limited கொடுக்க வேண்டிய ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1,20,000 ஷேர்ஸ் இருக்கா இல்லையா? அப்படி கொடுக்கும் போதுதான் நீங்க நோட் பண்ணணும், நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஏற்கனவே எங்க ஷேர் உங்க கம்பெனில இருக்கா இல்லையா? எவ்வளவு இருக்குங்க? 2,500 ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதை எப்படி கொடுக்க முடியும்? அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? அப்ப அதை கேன்சல் பண்ணும்போது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். So we are going to subtract that. Shares already held will be subtracted. After subtracting the ultimate value being 1,17,500. 1,17,500 will be the ultimate payment. So இதுதான் நம்ம ultimate நம்ம கொடுக்க போறோம். You have to understand this one. Is that okay? அவ்வளவுதான்ப்பா. அப்ப என்ன கொடுக்க போறோம்? 1 lakh cashum plus 1.175 lakhs sharesum கொடுக்க போறோம் at the rate of rupees 12.5. Is that okay? This is the point you have to note it down. அப்ப what is a net purchase consideration? What is a net purchase consideration? Cash ஒரு 1 lakh, equity share capital and securities premium சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 1.175 lakhs into 12.5 multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being the shares offered to the others 14 lakhs 68,750. ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா the value being 15 lakhs 68,750. This is what about the purchase consideration. Purchase consideration சின்னதா ஒரு adjustment பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அதுதான் நம்ம இங்க பண்ணி இருக்கோம். Is that clear? So 15 lakhs 68,750 we got it now. Prepare important ledger accounts and past journal entries in the books of B Limited. Close பண்ற கம்பெனில அதை போட்டாகணும்னு சொல்லி இருக்காங்க. Past journal entries in the books of P Limited. P Limitedலயே போடுங்க. Drop P Limited balance sheet immediately following the absorption. எல்லா விஷயத்தையும் போட சொல்லி இருக்காங்க. Now let me prepare the important ledgers first of all. அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை நான் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிறேன். Purchase consideration முடிஞ்சிருச்சு. இனிமேல்னா as usual தானே, we can go ahead with the as usual model. Okay. I'll keep it here. I will keep it here. எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணுங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் நான் இங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பிரேக்கப் போட்டுக்கிறேன். ஓகே. குட்வில் எவ்வளவு இருக்குன்னா 2 lakhs டேஷ். அதர் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் வந்து 28 lakhs and 12 lakhs இருக்கு. I need the space. Investment 30,000 rupees இருக்கு. Investment 30,000 0.3 lakhs. Current assetsல cash at bank, இதுல வந்து cash 5 lakhs and 10,000 இருக்கு. பேலன்ஸ் வந்து அதர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான். தேவையானது மட்டும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். So that hereafter I don't want this anymore. Right. Now, I'll open the ledgers, concern ledgers first of all. Okay. Prepare the important ledgers. அப்புறம் realization account போட்டாகணும் இல்லையா? Realization account, purchase consideration account or purchasing company மட்டும் போட்டாலும் போதுமானது.
P Limited. P Limited. And then P Limited offers us என்னவா கொடுக்குறாங்களோ அது. Then finally shareholders account. Okay, shareholders account. Equity shareholders account. I just start posting the items available in V Limited to close this. இதெல்லாம் முத போட்டு முடிக்கிறேன். Equity share capital 20 lakhs இருக்கு. Equity share capital 20 lakhs. I put the value here 20 lakhs. Reserves and surplus negative value. Reserves and surplus or profit and loss 2 lakhs negative. அதனால equity shareholders க்கு debit side போட்டேன். Current liabilities 3 lakhs will go to the realization account 3 lakhs. And then non-current assets ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா other fixed assets investment இருக்கு. Okay, I'll put the fixed assets here. Fixed assets here எவ்வளவு இருக்கு 12 lakhs. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தனியா போட்டுலாம்ப்பா, ஏன்னா இது intercompany holdings இல்லையா. I'll just open it separately here. Equity share capital of P Limited. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்னது P Limitedல இருக்கிற equity share capital தானே, அதனால அதே பேர்ல போட்டுக்கிறேன். Equity share capital of P Limited. Balance எவ்வளவு இருக்கு, அந்த அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி அதுல போட்டுக்கிறேன் 30,000 rupees. Is that okay? Because it's going to be cancelled now. அதனால தனி அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன். So இந்த 12 lakhs 30 ல 12 lakhs இங்கேயும் 30,000 இங்கேயும் வந்துச்சு. இப்போ current assetsல cash 10,000 balance in the other current assets. Cash வேணும்னா we can open it separately. Okay. Or we can assume that the cash balance is also taken over by them. எவ்வளோ 10,000 rupees. Other current assets being 8,60,000 8,70,000 ல 10,000 வந்து கேஷ்னா அதர் வந்து 8,60,000 rupees நான் எடுத்துட்டேன். Now I have posted all the items available in the balance sheet of Transferor Limited company by opening the important ledgers. இதுக்காக நான் இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட்ல உள்ளதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ எது போட்டாலும் டபுள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டைல போடணும். இந்த கம்பெனிக்கு பையிங் கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி எவ்வளவு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஹெல்டு பை த டிரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபர் கம்பெனி இஸ் 15,68,750. தட் இஸ் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். Purchase consideration payable by purchasing company P Limited. The value being 15,68,000, 15,68,750. That will go to P Limited also realization. 15,68,750. The mode of payment here being cash 1 lakh. Balance will be equity share capital and securities premium. Equity share capital and securities premium. This value being 14,68,750. It gets closed. Cash will go to anyhow will be taken only by the equity shareholders, so I will transfer that to the equity shareholders account. So cash directly. The cash offered by the transferee company is meant for the equity shareholders of the transferor company for their own for ownership. Now I am transferring that to the equity shareholders directly. This 14,68,750 shares offered by the P Limited is also meant for the equity shareholders of the transferor company B Limited. Anyhow, this amount is going to be transferable to the a separate account. Now we have opened here equity share capital of P Limited, so I am transferring here P Limited. Equity share capital of P Limited. Okay. Paid by them, including securities premium being 14,68,750. Is that okay? Now,
Purchase consideration is incorporated. Remember, equity shareholders are meant for how much? Meant for how much? The original value for the equity shareholders being 15 lakhs, no. That 15 lakhs will be recorded here, equity shareholders account, to neutralize the effect of mutual cancellation, 15 lakhs, equity share capital and securities premium. I'll transfer that to equity shareholders. So, equity share capital of P Limited, this value being 15 lakhs. This value being 15 lakhs. The original value irukko adha moda na inga potten. So I just put the original value here because the shares held by B Limited and P Limited acquired for 30,000 doesn't matter, but what is today's worth? What is today's worth? The equity shareholders of P Limited will get what? Equity shares of P Limited. Currently, P Limited offered 14,68,750 shares. Already, B Limited holds a share in P Limited to the extent of 2,500, right? அப்ப 2,500 அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க கொடுத்தது பிளஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஷேர்ஸ் மொத்தமா எவ்வளவு ஷேர் இருக்கு? இந்த 2,500 ஓட இன்றைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க 12.5. So today's worth is 12.5. Is that okay? So the purchasing company, the selling company gets securities premium as well as equity shares from P Limited to the extent of 14,68,750 for the distribution to their own equity shareholders because of closure of the business. Apart from that, P Limited B Limited already has share in P Limited also, right? That will also be given to the equity shareholders. The value being 2,500 into 12.5. எவ்வளவுங்க வருது? What is the value? 2,500 into 12.5. This value being 31,250. And the 31,250 இதுவும் சேர்த்து தான், okay, 31,250. இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் இந்த 15 lakhs நமக்கு வருது. Equity shareholders, existing company உடைய equity shareholders new companyல இருந்து நம்ம 15 lakhs ஷேர் கொடுக்கிறோம். ஆனா buying company கொடுக்கும்போது 15 lakhs கொடுக்கல, 14,68,750 தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே 2,500 ஷேர் இருக்கு. So P Limited கிட்ட இருந்து வாங்கின ஷேர் பிளஸ் கையில இருக்கிற ஷேர் ரெண்டும் சேர்த்து இன்னைக்கு worth 15 lakhs. We are aware about that. The 2,500 shares of P Limited today worth rupees 31,250, but we procured it for 30,000 only. Because of this reason, we gained. There is a gain. 1,250 rupees worth is extra today. That's a gain. That gain is credited in the realization account. ஏன்னா closer up nominal account அப்படிங்கிறது realization account தான். So profit நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். Shares in P Limited. Shares in P Limited. அங்கிருந்து வந்த profit because of already holding 1,250. So I'll put that value here 1,250. Okay. This will be transferable to the realization account. Now the equity share capital of P Limited will be closed. P Limited also closed. This equity shareholders, okay, this equity shareholders right. So இவங்களுக்கு நம்ம 15, we have offered 15 lakhs to the equity shareholders today. Shares given by P Limited currently and then the shares of P Limited already held ரெண்டு சேர்த்து நான் இங்கே transfer பண்ணிட்டேன். Hope so. That's all. This is the only point you have to note. That's all. You close the realization account and find out whether there is any profit or loss because of this one. That will be ultimately transferable to the equity shareholders. Come on, close this. 20,70,000 rupees. 20,70,000 rupees. And 2 lakhs being shareholders account. Loss இல்லையா? உங்களுக்கு debit sale வந்திருக்கு, சார் credit sale வந்திருக்கு, அப்ப equity shareholders account loss. Realization. Here the loss being 2 lakhs. So finally we can close the equity shareholders account. It will get closed. $20 lakhs
Close acha. So we have opened the ledger. Business purchase account debit. Business purchase account debit. To liquidator of P Limited. The value being 15,68,000. உண்மையுமே இவங்க என்ன ஆஃபர் பண்றாங்களோ அதான் எடுத்துக்கணும். இங்க வந்து அவங்க ஆஃபர் பண்ண ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து இவங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். ஆனா டிரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனி எவ்வளவு ஷேர் ஹோல்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுடைய ரேட்டு இன்னைக்கு என்ன ரேட், ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சொல்லி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் போயிடும். அதை நோட் பண்ணிக்கணும். மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான். In P Limited, we have to consider the original value here. So the original payment made by P Limited to V Limited will be taken, which is 15,68,750. Sir, இங்க வராதா சார்? ஏங்க நம்மளுடைய ஷேரை V Limited ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்களே அந்த 30,000, இதுக்கு நான் ஒன்றும் தரப்போறது இல்ல. இது எப்படி எனக்கு அசெட்டா வரும்? அசெட்ஸ் மைனஸ் லயபிலிட்டிஸ் இல்லையா? அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர்ல என்னுடைய ஷேரை எனக்கு தர மாட்டாங்க, அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அப்ப அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் 15,68,750 is only for the other than the investment held by V Limited in P Limited. Held by V Limited in P Limited. So liquidator of P Limited. Sorry, V Limited. Liquidator of V Limited. Right. So the value being 15,68,750. 15,68,750. This includes various assets and liabilities. Non-current assets la 1230 la 30 வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது எடுக்க கூடாது. That should not be. ஏன்னா அதுதான் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? So அப்ப non-current asset account debit. This value being 12 lakhs. 2. Current liabilities here being 3 lakhs. We don't take this 30,000, right? Okay. And cash எல்லாம் இருக்கு, assets எல்லாம் இருக்கு. என்ன இருக்கு? Cash. இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். 8,70,000 இருக்கு cash. இந்த 870ல கேஷ் ஒரு 10,000 இருக்கு, அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் வேல்யூ அது ஒரு 8,60,000, அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். 8,60,000. 2. கரண்ட் liabilities here being 3 lakhs. Current liabilities here being 3 lakhs. Non-current assets, cash, other current assets to current liabilities 3 lakhs. 2. Business purchase. The amount offered to them being 15,68,750. Find out the difference between these two. Do I really gain out of this or lose out of this? Gain இருந்தால் capital reserve, loss இருந்தால் goodwill. Hope I gain only. அப்ப அது எங்க போய்டும்னா capital reserve போயிடணும். The value being 2,01,250 capital reserve. Good, you got that answer. Good. Now make the payment to the liquidator of V. So liquidator of V Limited account debit. The value being 15,68,750. The value is settled by way of cash to the extent of 1 lakh. And by way of equity share capital and to securities premium. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் நாம ஆஃபர் பண்றது இந்த நம்பர்ஸ் 1,17,500 into 10 rupees. So then the equity share capital offered here being 11,75,000. Is that okay? 1,17,500 into 2 rupees 50 paise is the securities premium.
this value being 2,93,750. Apart from that, liquidator expenses, liquidation expenses also met by 10,000 rupees னு கொடுத்திருக்காங்க. அது கீழ போயிட்டு இருக்கு. அதை நான் இங்க incorporate பண்றேன். If the liquidation expenses met, that should be now charged to either goodwill or capital reserve. இங்க நான் capital reserve போட்டுக்கிறேன். Capital reserve account debit to bank. The value being capital reserve account debit to bank, the value being 1 lakh. So 10,000. That's all. So we have passed all the 4 journal entries. Now we have to incorporate that into the balance sheet. Balance sheet la போடும்போது equity share capital இதெல்லாம் போயிடுச்சு. இதுக்கு பதிலா இந்த journal entry ல உள்ளதை நான் incorporate பண்ண போறேன். 36 lakhs இருக்கு. இதுல business purchase debit, business purchase credit cancel ஆயிடும். Liquidator of B credit, liquidator of B debit cancel ஆயிடும். Then equity shares வந்து 36 lakhs. இங்க ஒரு 11,75,000 ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா the new equity shares capital being நான் இங்க போட்டுக்கிறேன் 47,75,000. 47,75,000. And reserves and surplus ல ஏற்கனவே 8,50,000 இருக்கு. ஓகே, அதோட இப்ப என்ன ஆட் பண்ண போறோம்? Securities premium should also be addable. அது ஒரு 2,93,750. Capital reserve should also be addable, which is 2,01,250. இந்த ரெண்டும் இந்த ஒரு 8,50,000 இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா that's the balance of reserves and surplus. The value being 13,50,000. 13,50,000. Then current liabilities ல 10,50,000 இருக்கு. இங்க ஒரு 3 lakhs இருக்கு. ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா now the current liabilities being 13,50,000. 13,50,000. This summation being 13,35,000. I stand corrected. Verify this and let me know. Okay. Capital reserve பொறுத்த வரைக்கும் இங்க ஒரு -10,000 அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதாவது இங்க ஒரு capital reserve இருக்கு. Non current assets எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 12 lakhs. So now the non current asset will be inflated by 12 lakhs. ஏற்கனவே 30 lakhs இருக்கு, அதோட 12 lakhs சேர்த்தால் 42 lakhs. Current assets ல ஒரு 25 lakhs இருந்துச்சு, அதோட cash other current assets add பண்ணுங்க. இந்த கேஷும் subtract பண்ணுங்க. The ultimate value being 25 lakhs plus 10 plus 8,60,000 minus 1,10,000 எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்கன்னா current assets being 32,60,000. Hope இதுல இருக்கிறது எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். If I total this, the total being 74,60,000. It gets closed 74,60,000. Yes, come on, finish up copying this.